Hello viewers, Assalamu alaikum warahmatullah. This is MD Saiful Islam, an assistant teacher of Homewood Adarsh High School, Raina Nogan, and you are most welcome in my Saiful English Academy. Dear guys, the students who are very weak in English, who think English as a hard subject still today, who can't pronounce any words accurately, who can do spelling any words accurately, who are unable to change narration from direct to indirect, who are unable to change voice from active to passive, who can't know the rules of using right from verbs, who are unable to make or form a question, who can't make a sentence with various kinds of tense, who have no knowledge about various kinds of tenses, who have no knowledge about various kinds of sentence, who don't know how to select a participles in the midst of various kinds of participles, who don't know how to select what kinds of tense, what categories of tense in the midst of a statement or sentence, who don't know how to write a paragraph, how to write a composition, how to write an email, how to write an informal letter, and who don't have the knowledge about various kinds of grammatical problems. After all, my dear viewers, those students who are very weak in English, not only weak in English but also can't learn English in a real coaching center. My dear learners, only for those students, I want to dedicate my class. My dear viewers, with this view, with this purpose, I have uploaded one episode already in my YouTube channels. Hope that you watched my previous class accurately, nicely, beautifully. My dear viewers, with the reference of first episode to this class, I have been present in front of you with a new class. So my viewers, take no time, take a look at the board and try to understand. But my dear viewers, before starting this class, I want something to you, my dear learners. Hence, I'm a new teacher in YouTube channel. And try to use English conversation all the classes from beginning to end. And if you at first I want to apology to you, my dear learners. If you notice any fault or mistakes in the midst of my class, please excuse me, and please pray to Allah for me so that I can serve you in this way all throughout my life, my dear viewers. No light. Take a look at the board and try to understand. Thank you very much, my dear learners. I have written in the board close and phrase, close and phrase, close and phrase, my dear learners. Of course, we know that close মানে what, my dear learners? Close মানে হচ্ছে, my dear learners, খণ্ড বাক্য। ক্লজ শব্দের অর্থ কি, my dear learners? খণ্ড বাক্য। আর ফ্রেজ শব্দের অর্থ কি, my dear learners? শব্দ গুচ্ছ, শব্দ গুচ্ছ। মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্রথমে আমি কয়েকটা প্রশ্ন সাজিয়ে নিয়েছি। ঠিক লুক এট দ্য বোর্ড অ্যান্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে আমরা এখানে প্রথমে দেখলাম ক্লজ শব্দের অর্থ হচ্ছে খণ্ড বাক্য। ক্লজ শব্দের অর্থ খণ্ড বাক্য মানে ছোট একটা বাক্য, বড় বাক্যের ছোট একটা অংশ। আর ফ্রেজ শব্দের অর্থ যেটা দেখলাম, মাই ডিয়ার লার্নার্স, শব্দ গুচ্ছ, শব্দ গুচ্ছ। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্রথমে আমি কয়েকটা প্রশ্ন লিখে নিয়েছি এবং এই প্রশ্নগুলোর আলোকে আজকের ক্লাস আপনাদের সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব, প্রেজেন্টেশন অর্থাৎ উপস্থাপন করার চেষ্টা করব, মাই ডিয়ার লার্নার্স। সো কোথাও যাবেন না, স্টে কানেক্টেড উইথ মি অ্যান্ড ট্রাই টু নোট ইনস্ট্যান্টলি, মাই ডিয়ার লার্নার্স। প্রথমে আমরা জানবো, মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্রথম প্রশ্নটা আমি লিখেছি, হোয়াটস আ ক্লজ, হোয়াটস আ ক্লজ, মাই ডিয়ার লার্নার্স। Take a look at the board and try to understand what's the definition of a clause. We can say in this way, my dear learners, a clause, clause, a clause
is a group of words that contains at least a subject and a finite verb. ওকে মাই লার্নার্স, তাহলে প্রথমে আমরা কি জানবো হোয়াটসঅ্যাপ ক্লজ। ক্লজটা কি আমরা জানলাম এখান থেকে। টেক এ লুক এট দ্য বোর্ড এন্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ডিয়ার লার্নার্স। ক্লজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। ক্লজ হচ্ছে এক ধরনের শব্দগুচ্ছ। ক্লজ হচ্ছে এক ধরনের শব্দগুচ্ছ দ্যাট যেখানে কন্টেন্টস থাকবে অ্যাটলিস্ট কমপক্ষে আর সাবজেক্ট একটি সাবজেক্ট অ্যান্ড আ ফাইনাইট ভার্ব, একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। তাহলে ডিয়ার ভিউয়ার্স, তাহলে ক্লজের সংজ্ঞাটা কি দেখলাম? ক্লজ হচ্ছে এক ধরনের শব্দগুচ্ছ। ক্লজ হচ্ছে এক ধরনের শব্দগুচ্ছ যেখানে একটা কমপক্ষে একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। Okay, my dear learners, hope that you have understood clearly about the definition of clause. So, my dear viewers, now I want to give the definition number 2, question number 2, classification of a clause. Classification of a clause. Of course, you know that, my dear learners, at a primary stage, we can classify clause into 3 ways. So, take a look at the board and try to understand. Clause. Clause. My dear learners, we can classify clause into 3 ways. My dear learners. Number 1, principal clause. Principal clause. বন্ধুরা, এই ক্লজের আরেকটা নাম আছে ইনডেফিনিট ক্লজ। Independent clause or main clause. ওকে বন্ধুরা, তাহলে ক্লজের প্রথমটা আমরা কি দেখলাম? এক নম্বর ক্লজকে আমরা বলতে পারি প্রিন্সিপাল ক্লজ অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অথবা মেন ক্লজ। প্রিন্সিপাল ক্লজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অথবা মেন ক্লজ। বন্ধুরা, নাম্বার 2, subordinate clause. Subordinate clause oblique dependent clause. Number 3, coordinate clause. Coordinate clause. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে ক্লজকে আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করলাম? 3টা ভাগে বন্ধুরা। কয়টা ভাগে বন্ধুরা? 3টা ভাগে। এক নম্বরকে আমরা বলতে পারবো প্রিন্সিপাল ক্লজ। এক নম্বরকে কি বলতে পারবো বন্ধুরা? প্রিন্সিপাল ক্লজ অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অথবা মেন ক্লজ, যার অর্থ হচ্ছে প্রধান ক্লজ। প্রধান ক্লজ, স্বাধীন ক্লজ, যে ক্লজ কারোর উপর নির্ভর করবে না বা ডিপেন্ড করবে না, সেটাকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ বলবো বন্ধুরা। আর 2 নম্বরকে আমরা দেখলাম কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অথবা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, অর্থাৎ যে ক্লজটা নিজে নিজে বাক্যের অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না, আংশিক অর্থ প্রকাশ করতে পারে বাট পুরো অর্থ প্রকাশ করবে না বন্ধুরা, সেটাকে আমরা সাবঅর্ডিনেট অথবা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলতে পারবো। আর কোঅর্ডিনেট ক্লজ, এই ক্লজটা বন্ধুরা মানে সমজাতীয় দুটো ক্লজকে এরা যুক্ত করবে। সমজাতীয় দুটো ক্লজকে এরা কি করবে বন্ধুরা? যুক্ত করবে। নাও মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমরা we'll know about the definition of various kinds of clause. My dear learners, at first we learn principal clause. So take a look at the board and try to understand. Definition of a PC. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমি সংক্ষিপ্তভাবে লেখার চেষ্টা করছি বন্ধুরা, বোঝার চেষ্টা করো। Principal clause
is the clause that contains a subject and a finite verb. ওকে মিডিয়া লার্নার্স, তাহলে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজের সংজ্ঞাটা এইভাবে দেব। প্রিন্সিপাল ক্লজ ইজ দ্য ক্লজ দ্যাট কন্টেন্স আ সাবজেক্ট অ্যান্ড এ ফাইনাইট ভার্ব। A principal clause is the clause. A principal clause is the clause that contains a subject and a finite verb. অর্থাৎ যে ক্লজে কমপক্ষে একটি সাবজেক্ট থাকবে এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, একটি সাবজেক্ট থাকবে এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, সেই ক্লজকে কি বলবো বন্ধুরা? আমরা অবশ্যই প্রিন্সিপাল ক্লজ বলতে পারবো। অবশ্যই কি বলতে পারবো? প্রিন্সিপাল ক্লজ। বন্ধুরা, নাও উইল লার্ন অ্যাবাউট ডেফিনেশন অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ডেফিনেশন অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। সো বন্ধুরা, ট্রাই টু নোট ডেফিনেশন অফ আ subordinate clause. We can write in this way: a subordinate clause is the clause that concerns subject, finite verb, and a subordinating conjunction oblique a subordinate marker. Okay, my dear learners, we can say in this way the definition of a subordinate clause. A subordinate clause is a clause that contains a subject, a finite verb, and a subordinating conjunction. Subordinating conjunction or a subordinate marker. Okay, বন্ধুরা, hope that you have understood clearly. তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সংজ্ঞাটা আমরা দেখব। যে ক্লজে একটি সাবজেক্ট থাকবে, একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে এবং একটি সাবঅর্ডিনেট মার্কার থাকবে, অথবা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন থাকবে। বন্ধুরা, অফকোর্স হোয়াট সাবঅর্ডিনেট মার্কার উইল ট্রাই টু ডিসকাস লেটার। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। তাহলে বন্ধুরা, 3 নম্বর ক্লজের নাম কি বলো? থ্যাংক ইউ। ডেফিনিশন অফ a coordinating conjunction. Coordinate clause. So we can write, or we can say in this way: a coordinate clause is the clause coordinating conjunction. Sorry, my dear learners. Sorry. We can write in this way: when Sam categories two. When same categories two clauses are joined with any coordinating conjunction, coordinating
in conjunction, then it is called a coordinate clause. Okay, my dear learners, then we can say the definition of a coordinate clause when same categories two clauses when same categories two clauses যখন একই ধর্মীয় দুইটা ক্লজ আর জয়েন্ট যুক্ত হবে উইথ অ্যানি কোঅর্ডিনারি কনজাংশন, মানে যে কোনো কোঅর্ডিনারি কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হবে, তখন এটাকে দেন ইচ ইজ কল্ড আ কোঅর্ডিনেট ক্লজ। মাই ডিয়ার লার্নার্স, হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। অর্থাৎ দ্যাটস মিনস যখন একই জাতীয় দুটা ক্লজ কোনো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে, তখন সেই ক্লজকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা? কোঅর্ডিনেট ক্লজ। তো বন্ধুরা, আগের সঙ্গেতে আমি বলছি সাবঅর্ডিনেশন। তো আমরা এই দুটা কনজাংশন, সাবঅর্ডিনেটেড মার্কার আর হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করার চেষ্টা করব। বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ। তাহলে বন্ধুরা, ক্লজকে আমরা কয়টা ভাগে ভাগ করলাম? 3টা ভাগে। এক নম্বরের নাম কি? প্রিন্সিপাল ক্লজ। প্রিন্সিপাল ক্লজটা কাকে বললাম? যে ক্লজ নিজে স্বাধীনভাবে একটা সেন্টেন্স বা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে অন্য কোনো ক্লজের সাহায্য না নিয়ে। অর্থাৎ যেখানে একটা কমপক্ষে সাবজেক্ট থাকবে এবং কমপক্ষে একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। আর সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা কি বললাম বন্ধুরা? এখানে একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, কিন্তু একটা সাবঅর্ডিনেট মার্কার যুক্ত থাকবে। আর সাবঅর্ডিনেট মার্কারগুলো হু, হোয়াট, দ্যাট, ইফ ইত্যাদি যেগুলো আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করার চেষ্টা করব বন্ধুরা। তাহলে আমরা জানলাম হোয়াটস আ প্রিন্সিপাল ক্লজ, হোয়াটস আ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অ্যান্ড হোয়াটস আ কোঅর্ডিনেট ক্লজ। বন্ধুরা, হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। বন্ধুরা, এখন তাহলে আমরা হোয়াটস এ ফ্রেজ নিয়ে একটু আলোচনা করব বন্ধুরা। একটু জানার চেষ্টা করে ট্রাই টু নোট ইনস্ট্যান্টলি হোয়াটস এ ফ্রেজ নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব বন্ধুরা। উই ক্যান সে অর উই ক্যান রাইট ইন দিস ওয়ে, phrase is a group of words that doesn't contain subject and a finite verb. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে ফ্রেজের সংজ্ঞাটা আমরা এইভাবে বলতে পারি, ফ্রেজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। ফ্রেজ হচ্ছে এক ধরনের শব্দগুচ্ছ দ্যাট, যেখানে ডাজন্ট কন্টেন্ট থাকবে না একটা সাবজেক্ট অ্যান্ড এবং আ ফাইনাইট ভার্ব। অর্থাৎ ফ্রেজ এমন এক ধরনের শব্দগুচ্ছ যেখানে কোনো সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না। মাই ডিয়ার লার্নার্স, হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। তাহলে প্রথমে আমরা দেখলাম ক্লজ। বন্ধুরা, ক্লজের সংজ্ঞাতে বললাম এরকম ভাবে যে ক্লজ এক ধরনের শব্দগুচ্ছ যেখানে একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। আর ফ্রেজে কি বললাম বন্ধুরা? ফ্রেজও এক ধরনের শব্দগুচ্ছ, কিন্তু যেখানে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। নাও মাই ডিয়ার লার্নার্স, we will learn about similarity between ক্লোজ অ্যান্ড ফ্রেজ। একটা ফ্রেজ এবং একটা ক্লোজের মধ্যে মানে মিল কোথায় কোন জায়গায় মিল আছে। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড সিমিলারিটি between clause and a phrase. Similarity between a clause and a
phrase. My dear learners, take a look at the board and try to understand. এখন আমরা দেখব একটা ক্লজ এবং একটা ফ্রেজের মধ্যে মিল কোথায় কোথায়। At first, we can see the similarity between them. A clause is a group of words. Okay, a phrase is also a group of words. Sorry. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, প্রথম মিলটা আমরা দেখব। ক্লজ হচ্ছে এক ধরনের শব্দগুচ্ছ, অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি ফ্রেজ হচ্ছে এক ধরনের শব্দগুচ্ছ। ক্লজও এক ধরনের শব্দগুচ্ছ, ফ্রেজও এক ধরনের শব্দগুচ্ছ। আর দ্বিতীয় মিলটা আমরা দেখতে পারবো বন্ধুরা, ফ্রেজ সরি ক্লজ ইজ আ পার্ট of a sentence. Similarly, we can say a phrase is also a part of a sentence. Okay, my dear learners, আমরা তাহলে যদি যদি তোমাদের বলা হয় যে একটা ক্লজ এবং একটা ফ্রেজের মধ্যে মিলটা কোথায়, তাহলে তোমরা বলতে পারো বন্ধুরা যে ক্লজ হচ্ছে এক ধরনের শব্দগুচ্ছ, এক গ্রুপ অফ ওয়ার্ড, এবং ফ্রেজ হচ্ছে এক ধরনের এক গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, মানে দুটো এক ধরনের শব্দগুচ্ছ, এক ধরনের শব্দগুচ্ছ। আরেকটা মিল আরেকটা জায়গায় আমরা দেখতে পারি বন্ধুরা, এ ক্লজ ইজ এ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স। ক্লজ হচ্ছে সেন্টেন্স বা বাক্যের একটা অংশ, ক্লজ হচ্ছে সেন্টেন্স বা বাক্যের একটা অংশ, আর ফ্রেজও হচ্ছে একটা সেন্টেন্স বা বাক্যের একটা অংশ। ওকে, dear learners, hope that you have understood clearly. Now we'll show this similarity between them. This similarity between them. নাম্বার 1, এখন আমরা দেখব বন্ধুরা একটা ক্লজ এবং একটা ফ্রেজের মধ্যে ডিফারেন্স বা পার্থক্য কোথায় কোথায়। প্রথম পয়েন্টে আমরা বলতে পারি বন্ধুরা, ক্লজ হ্যাজ আ সাবজেক্ট অ্যান্ড আ ফাইনাইট verb. Similarly, but, কিন্তু, my dear friends, a phrase has not a subject and a finite verb. ওকে বন্ধুরা, তাহলে এক নম্বর এদের মধ্যে পার্থক্য বা ডিফারেন্সটা আমরা এরকম দেখতে পাই, একটা ফ্রেজে অবশ্যই একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, একটা ফ্রেজে অবশ্যই একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, কিন্তু সরি, একটা ক্লজে অবশ্যই একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, কিন্তু একটা ফ্রেজে কোনো সাবজেক্ট অথবা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না। Hope that you have understood clearly, my dear learners. Hope that you have understood clearly. Now, my dear viewers, কিছু এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে ফ্রেজ এবং ক্লজ সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করব এবং শনাক্ত করার চেষ্টা করব মাই বন্ধুরা। তাহলে প্রথমে আমরা জেনে নিলাম হোয়াটস এ ফ্রেজ অ্যান্ড হোয়াটস এ ক্লজ। ফ্রেজ বললাম এক ধরনের শব্দগুচ্ছ যেখানে কোনো সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না, আর ক্লজে বললাম যে ক্লজ হচ্ছে এক ধরনের শব্দগুচ্ছ যেখানে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। নাও বন্ধুরা, আমরা কিছু কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা ফ্রেজ এবং ক্লজের পার্থক্য বা এবং শনাক্ত করার চেষ্টা করব। সো take a look at the board and try to understand, my dear learners. I have a
কাউ। বন্ধুরা থেকে লুক এট দ্য বোর্ড এন্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি একটা সেন্টেন্স লিখেছি, বলতে হবে এটা ফ্রেজ না ক্লজ, এটা ফ্রেজ না ক্লজ। আই হ্যাভ আ কাউ। এখানে এই অংশের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা সাবজেক্ট আছে, একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে, একটা সাবজেক্ট আছে, একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে। সেই সেন্স এটাকে কি বলতে পারি বন্ধুরা? অবশ্যই ক্লজ বলতে পারি, অবশ্যই ক্লজ বলতে পারি। কিন্তু আসলে সরাসরি এর কোনো সেন্টেন্সের আরো কোনো অংশ নেই কিন্তু বন্ধুরা। তাহলে কি এটাকে সরাসরি আমরা ক্লজ বলতে পারবো? সরাসরি ক্লজ বলতে পারবো? অবশ্যই ক্লজ বলতে পারবো না বন্ধুরা। এই সমস্যা এর সম্পর্কে তোমাদের অনেকের অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তো যাই হোক, সেই ভ্রান্ত ধারণাটা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছে। একটা একটা শুধু সেন্টেন্স বা বাক্য তৈরির যতগুলো উপাদান এই অংশের মধ্যে আছে, আই হ্যাভ এ কাউ, এখানে সাবজেক্টও আছে, একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে, এটা একটা ক্লজ, অবশ্যই ক্লজ বলতে পারি। কারণ at the time make you understand about the definition of a principal clause, you are told that my dear learners, um, uh, clause is a group of words which or that contains at least one subject and one finite verb. কিন্তু যদি এরকম ধরনের ছোট বাক্য কোনো সেন্টেন্স বা বড় বাক্যের অংশ না হয়, তাহলে সেটাকে আমরা ক্লজ বা খণ্ড বাক্য বা বাক্যের অংশ, বাক্যাংশ বলতে পারবো না। ঠিক আছে? ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, নাও আমি আরো কিছু লেখার চেষ্টা করছি। হুইচ ইজ very nice. Okay, my dear learners, and now try to think about how many portion or parts of a sentence. এখানে এই সেন্টেন্স চলে গেছে, এই সেন্টেন্সে দুইটা, we can see দুইটা অংশ দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা। প্রথম অংশটা I have a cow, I have a cow, I have a cow, আমার একটি গরু আছে, আমার একটি গরু আছে। আরেকটা অংশ try to negate, my dear learners, which is very nice, যেটা খুব সুন্দর। বন্ধুরা, তাহলে এখানে কয়টা অংশ দেখতে পেলাম আমরা? অবশ্যই দুটো অংশ পেলাম। এখন বন্ধুরা, এটা কোনটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, কোনটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, একটু বোঝার চেষ্টা করি বন্ধুরা। তাহলে প্রথমে আমরা এই অংশটা যদি আমরা হাত দিয়ে, হাত বুঝে দিয়ে, মানে হাত বন্ধ করে এভাবে যদি এটাকে বন্ধ করে যদি ওইটুকু অংশ বোঝানোর চেষ্টা করি, তাহলে কেমন হবে একটু দেখার চেষ্টা করি। আই হ্যাভ এ কাউ, আই হ্যাভ এ কাউ, আমার একটি গাভী আছে বা আমার একটি গরু আছে। বন্ধুরা, এখানে কিন্তু বাক্য তৈরি যতগুলো উপাদান সবগুলো আছে, একটা সাবজেক্ট আছে, একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে, একটা সাবজেক্ট আছে, একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে। তাহলে বন্ধুরা, একটা সাবজেক্ট এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে, খেয়াল করো এই অংশটুকু বাদ দিয়েও কিন্তু ওই অংশের সেন্টেন্স বা অর্থের সেন্টেন্স বা ওই সেন্টেন্সের পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করা যাচ্ছে সম্ভবত। আই হ্যাভ এ কাউ, আমার একটি গাভী আছে। তাহলে বন্ধুরা, এই ক্লজটাকে আমরা অবশ্যই প্রিন্সিপাল ক্লজ বলতে পারবো, অবশ্যই প্রিন্সিপাল ক্লজ বলতে পারবো। বিকজ ইউ আর told at the time I make you understand about the definition of a principal clause, you are told that, my dear learners, principal clause is a clause which contains at least a subject and a finite verb. In this sense, this portion of course a principal clause. Okay, my dear learners, the another name of principal clause, of course, independent clause, and another name of principal clause, of course, main ক্লজ। বন্ধুরা, তাহলে যে ক্লজ স্বাধীনভাবে নিজে নিজে অন্য কোনো ক্লজের সাহায্য না নিয়েও সেন্টেন্স বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ করতে পারে, সেটাকে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ বলতে পারবো। প্রিন্সিপাল ক্লজের আরেকটা নাম আছে ইনডেফিনিট ক্লজ, ইনডেফিনিট ক্লজ। আরেকটা নাম আছে বন্ধুরা মেন ক্লজ, প্রধান ক্রিয়া। ওকে বন্ধুরা, অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। নাও থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস পারসন, থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস পারসন হুইচ ইজ ভেরি নাইস, যেটা খুব সুন্দর। বন্ধুরা, এই অংশটুকু বাদে ওটার অংশ কেমন হচ্ছে একটু বোঝার চেষ্টা করে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হুইচ ইজ ভেরি নাইস, যেটা খুব সুন্দর, যেটা হুইচ ইজ ভেরি নাইস, যেটা খুব সুন্দর। না মাই ফ্রেন্ডস, এখন একটু বোঝার চেষ্টা করে, এটা কি যেটা খুব সুন্দর, এটা কি পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে মনে হচ্ছে? অবশ্যই পাচ্ছে না বন্ধুরা। তাহলে আমি কি বললাম, এই যে ক্লজ দ্বারা একটা সেন্টেন্স বা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে না। আর সম্পূর্ণরূপে অর্থ প্রকাশের জন্য প্রিন্সিপাল ভার্বের অবশ্যই প্রিন্সিপাল ক্লজের সাহায্য নিতে পারে। এই ধরনের যতগুলো ক্লজ আমরা ইংরেজি গ্রামারে দেখতে পারবো, সবগুলো ক্লজকে আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বলতে পারবো বন্ধুরা। অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। বন্ধুরা, সাবঅর্ডিনেট ক্লজের আরেকটা নাম আছে, সেটা কি? ট্রাই টু সে, বলার চেষ্টা করি, ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, ডিপেন্ডেন্ট
ক্লজ। আমরা কোঅর্ডিনেট ক্লজ নিয়ে একটু পরে কথা বলবো বন্ধুরা। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারলাম বন্ধুরা। তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজ, আই হ্যাভ এ কাউ, এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, কারণ এই ক্লজে একটা সাবজেক্ট আছে এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে। আর এই ক্লজে একটা সাবজেক্ট আছে, একটা ভার্ব আছে এবং subordinate marker আছে। And in this sense, according to the definition of subordinate clause and principal clause, of course, this portion is principal clause and this portion is subordinate clause. Okay, my dear learners, try to understand. Number 2. Because of my being ill, I couldn't go out. বিকজ অফ মাই বিং ইল, আমার অসুস্থতার কারণে আই কুডন্ট গো আউট, আমি বাইরে যেতে পারি নাই। বন্ধুরা, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, টেক এ লুক এট দ্য বোর্ড অ্যান্ড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এখন তোমাদেরকে বলতে হবে এই সেন্টেন্স বা বাক্যের কয়টা অংশ আছে। অবশ্যই তোমরা বলবা দুইটা অংশ। ফার্স্ট পারসন বিকজ অফ মাই বিং ইল, and second person, I couldn't go out. Now my friends, I want to ask you, what's categories of this person? এই portionটা কি হতে পারে বন্ধুরা? Phrase না clause? Phrase না clause? So take a look at the board and try to understand, this portion is a phrase or clause. Because try to think about, in the midst of this portion there is no any subject or a finite verb, and if any portion doesn't contain a subject and a finite verb, of course a phrase. But in this portion, my dear learners, I can see that this portion has one subject and one finite verb, and according to the definition of clause, of course a clause. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা দেখলাম বিকজ অফ মাই বিং ইল, আমার অসুস্থতার কারণে, এই অংশের মধ্যে কোনো সাবজেক্টও নাই, কোনো ফাইনাইট ভার্বও নাই। আর যে অংশের মধ্যে কোনো সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না বন্ধুরা, সেটা অবশ্যই ফ্রেজ। সেটাকে আমরা অবশ্যই কি বলবো বন্ধুরা? ফ্রেজ বলবো। আর যে অংশের মধ্যে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকবে সেটাই ক্লজ বলতে পারবো, বন্ধুরা। এখন একটু যদি বলি এটা কোন ক্লজ, try to think deeply. According to the definition of principal clause, you are told that principal clause is a clause which contains a subject and a finite verb. In this sense, this portion is of course principal clause বন্ধুরা। তাহলে এই অংশটা principal clause বলতে পারবো আমরা। Okay, my dear learners, now try to think about third example. In spite of his having much money, Rohim is. So take a look at the board and try to understand. I have written a sentence which has two portions. One portion, in spite of his having much money. In spite of his having much money. Another portion, Rohim is unhappy. তাহলে বন্ধুরা, প্রথম অংশটার অর্থটা বোঝার চেষ্টা করে। In spite of his having much money, তার প্রচুর টাকা থাকা সত্ত্বেও রহিম ইজ আনহ্যাপি, রহিম অসুখী। তাহলে বন্ধুরা, এখন আমরা ক্লজ কোনটা কোন ক্লজ, কোন অংশ কোন ক্লজ, এই ক্লজটা একটু শনাক্ত করার চেষ্টা করি। ট্রাই টু সিলেক্ট ক্লজ। ফার্স্ট ক্লজ, আই ক্যান সি মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, there is no any subject and a finite verb. So in this sense we can say this clause is this clause is of course a phrase, because in this statement there is no any subject and a finite verb. And according to the definition of a phrase, of course you know that at the time of making understand. So what a phrase? A phrase is a group of words which
doesn't contain a subject and a finite verb. Okay, my dear learners. And another portion, Rohim is unhappy. Rohim is unhappy. Of course, a clause. Of course, a clause. Of course, a clause. Now, my question to you, my dear learners, which clause? Of course, principal clause. Because at the time of making understands about the definition of a principal clause, you are told that a principal is a clause which contains on at least a subject and a finite verb. Of that you have understood clearly, my dear learners. Of that you have understood clearly. তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স আজকে ক্লাসে আমরা ক্লোজ এবং ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম। ক্লোজ এবং ফ্রেজ নিয়ে আলোচনার করার চেষ্টা করলাম। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আরো কয়েকটা एग्जांपल আমি দিতে পারি। বন্ধুরা, রহিম worked hard but he failed in the exam. My dear learners, try to identify the person. And first person, Rohim worked hard. Another person, he failed exam. Now think about clause. I can ensure you, my dear learners, Rohim worked hard, of course, a principal clause, because in this person has a subject and a finite verb, a subject and a finite verb. And according to the definition of a principal clause, you are told at the time we can understand a principal clause is a clause which contains at least a subject and a finite verb. In this sense, we can call this person a principal clause. Okay, my dear learners. But now think about another person. Another person, of course, a principal clause, because this person has at least a subject and a finite verb. And according to the definition of a principal clause, this person is, of course, a principal clause. My dear learners, and middle of the statement, but is used. But is used. Of course, you know that but is one kind of coordinating conjunction. Coordinating conjunction. তাহলে ডিয়ার বন্ধুরা, এখন তোমরা চিন্তা ভাবনা করো যে কোঅর্ডিনেট কনজাংশনের কথা বলার চেষ্টা করলাম। সমজাতীয় দুইটা ক্লজ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকবে। এই ধরনের যতগুলো সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাবো, সেই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা? অবশ্যই কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলতে পারবো। কিন্তু আমার প্রশ্ন সেটা না, আমি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড নিয়ে আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করি বন্ধুরা। তাহলে ক্লাস শেষের আগে আরেকবার রিভিউ করতে চাই বন্ধুরা। তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা প্রথমে কি জানলাম? হোয়াটস এ ক্লজ? We can say in this way, a clause is a group of words which contains at least a subject and a finite verb. Okay, my dear learners. And then number 2, what's a phrase? Phrase ta ki? We can learn in this way. A phrase is a group of words which or that doesn't have a subject and a finite verb. And what's the classification of a clause? Clause ke amra koyta bhage bhag korlam? We can classify clause into 3 ways: principal clause, subordinate clause, coordinate clause. Okay, my dear learners, not only that, but also we can see the similarity and dissimilarity between a phrase and clause, and try to identify various kinds of clause and various kinds of phrase. Hope that you have understood clearly, my dear learners. No more today's class. I don't লেনদেন মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকের ক্লাস আমি দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না। আগামী ক্লাসে নতুন কোনো টপিকস নিয়ে, নতুন কোনো আয়োজন নিয়ে তোমাদের সামনে আমি হাজির হওয়ার চেষ্টা করবো মাই ডিয়ার লার্নার্স। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে। Pray to Allah for me so that I can serve you in this way throughout my life. So my viewers, no more today come to say again, Assalamu alaikum wa rahmatullah.